Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. May his peace and salutations be bestowed upon his beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the one who fought tooth and nail for Islam to get to every corner of the world. We request Allah subhanahu wa ta'ala aberenga musasira and whoever is to follow his footsteps till the day of judgment. Allahumma Ameen. Point of discussion today, conflict resolution. Conflict resolution. Because we all know, as people get married, the fact that they are both from different backgrounds, they both have different points of views. I think it will not make news when people differ in idea, when people at one point get into a conflict. So now, kyekino ekibuuzo kyenjagala tuwansiganyeko ebirowoozo. Mukyala wo nno tutandikirewa kuba buli muntu njagala atandika okuba nga yeewozaako bw'obeera musajja ng'abba, bw'obeera mukyala ng'omukyala. Katutandikire ne ku mukyala. Oli mukyala mufumbo. Tulete example ya bwenzi oba tunoonyezeeko ewalala. Tunoonyezeeko ebirala kuba ekyobwenzi ekyo ojja kunyiiga nnyo. Tulete example ya ki? Abasajja kiki bakola nnyo ekinyiiza bakyala baabwe? Miscommunication. Like teboogera. Sofia bamuwa akazindaalo, saagala kumisinga information, ayina ddaliiri oyo. Bamumpeere kazindaalo. Teboogera batya. Tuwe ekibuuzo mwe tugenda okusinziira. Miscommunication, for example, it's not that teboogera, but balondamu byeboogera. Yes. Kati naku predictingira byoyagala omanya ne byotayagala mmanya. Akumanyiira nno. Sikyogedde naye. So bwaku predictingira, of course outcome bwejjanga teri nga bw'ogisuubira, then you start having questions, then n'alyoka abyogera nga gw'obuuzizza. Kiringa maama okudde waka nga olina kye wayasizza, gwe n'olinda alabe nti waliwo eggiraasi ebulawo. Naye osobola omugamba nti nayasizza eggiraasi. So that miscommunication etera nnyo okuleeta kati kaakati olina omusajja woono omwagala naye alina ettabbu tayogera. Enjogera y'ensenge ng'era bw'okinnyonnyodde bw'otyo ng'omukyalo w'omumaka agumidde. How do you go about that? Odiringa nakyo otya okulaba nga atandika okwogera? Kulaba nga atandika okwogera. Ekisooka bwe mmanya nti it is his nature ta opening up. Ekisooka buli muntu alina obudde bwe bwali most peaceful. Like obudde bw'olaba nga osobola omujjamu buli kye weetaaga. As a wife, oba ogumidde mu makaago, that is like an exam for you to do. Okumanya nti mu kaseera bwe kati omwami wange asobola okuŋŋamba buli kye neetaaga owulira. N'ekirala okusinziira ku nkwata ye y'ebintu. Kati waliwo omuntu nga yeetayagala bintu byayomba ng'okimanyi nti ojja yomba mu lumu akitegera atandika okwogera. Then if that is it, do that. Naye nemberamu omuntu nga ye bw'onooyombayomba biki tekigenda mumukolera. So personally, wensanga omuntu bw'atyo, I keep redoing the thing. Like nensigala nga nkiddamu nti neera tewaŋŋambyeko kale. Nensigala nga nkulaga I'm fine naye nga nkikonyeewo, like gubanga musumaali ogukoonamu kati n'ogenda. Nodda ku bibyo. Kati then another time ekibeerawo n'ogamba kino ekintu nno nakigamba naye era weerabidde. Anyway nze nootinga tu ng'okakoonako. Like that. Omuntu atuuka ekiseera nga bw'akijjukira nti kati agenda kuŋŋamba saamugambye ng'agamba. Then when that option also fails, then I start doing it intentionally. Nti
tewaŋŋambye nti kino ne kino ne kino ne kino naye nakitegedde kati oba oteesa otya. Okay. Yeah. Kitegeeza ebintu by'obutogere ebyo ndowooza abakyala mwenna mukkaanya abasajja bano si balungi mu kwogera. They don't communicate. Naye ate waliwo abasajja basobola banayikamba beererewo basobola okugamba nti tulondamu okubutagamba bakyala bano bintu bimu olw'okubanga they are too emotional. Kati olumu wayinza okutya okugamba nti amazima gennyini naddala nga amazima ge bagenda okugamba gako affectinga. Okitegeera oluvannyuma naye ng'omaze okunyiiga. Tuleete ekyokulabirako nga ki? Tewaliwo mufumbo wano yali akigezesezzaako n'olaba mukyalawo nga ayambadde for example olugoye nga mutuufu terukukoledde naye ng'okimanyi wookikonerako nti tanyumye, eyo tabbu ndala. Kati ng'olina kwebuzaabuza era ogambe nti oli otya, asooka agende kati omuswama wayiseewo n'ewiiki n'omugamba nti naye nakuweeru tolugoye terwanyuma. Abo amaka nno weegala ate gatambula nno temugayisa weeba tunno wegatambula. Waliwo alina kyayongerazaako ekirala awo nga sinaakudde esayidi eno nayo n'example eyammwe wano. Yes Nur, w'oyombayombamu gwekikwasaganya otya nebbaawe mu conflict? Sheikh, nze ndaba nga bwe ndaba nga muzeegwe nyina avenues bbiri. Esooka noonyaayo ekintu kyasinga obbaamu nakyo interest. Weba best food ye ngifumba bulungi, bw'aba atudde wali alya bulungi kamugamba weebale nnyo naye ensonga eno n'eno bama nkimanyi ne waanaanyiigiraawo tajja kukola ki kukola ki kukukuba tajja kuyitawo nnyo kubanga aba alina ekyokontrolinga akamere bajja yombamu katono. basajja mukyekamukuba abakyala kubase mubyala okuswamira ku mmere nga bw'atakuswamira oyinza omuyisaamu ekyo nakyo si kyangu. Kati ekyokubiri bwe ndaba nga kiri too much nfunayo omuntu oyo gwe ndaba nga best friend. Omuze nga ki? Tuweeyo ku muze nga kiki bubbi? Kuba njagala munsigire ekifaananyi kya like you imagine some nga mbutuufu it's a conflict mu bufumbo kati. For example, baawo muganda wa baawo akwogereza. Yataawo nze nganze otyo simugamba. Allah lwaki oluddewo okumpa ekirowoozo ekyo? Katuteese ku kino. Muganda wa baawo akulibbize nno. Nze nganze simugamba. Lwaki tomugamba? Simugamba lwa nsonga nange mwennyini waba sisita wange nga gwayogereza sandi kyagadde akiŋŋambe mba njagala afune ways oba kumuviira jukira ku ye sisita wo. It's no pass zone wadde nga wadde kuggwe naye brother we it is a no pass zone. Naye kati kizze omuleka bulesi Allah n'amutwalira awo y'anaamanya oba amutegeeza oba tamutegeeza. Kati nze awo ndiringa n'ono aliwo ono bbaawo ono abeera azze okunsumbuwa gwe ndiringa. Omugamba otya? Mugamba nja kuwaabira ng'ayisaawo ka layini ke nze newompaabira nze muli mpulira nkufa ate nze muganda wange nze asinga omumutegeera nkimanyi takwagala jasi yakuwasa buwasa awo bw'atyo nayinza bulayini ngezi gwe n'oggwayo. Awo mugamba awo n'ogamba bbaawo nti muganda we otandi bulungi. Simugamba directly nsonga ezo just mugamba bugambi siri comfortable naye. Kati ye n'akitegeera nti sigadde ye n'alowooza byonna byalowooza naye ekyo kye mugamba n'okyambaliza awo. Basha Sofia okola otya Sofia? I think no, okay. Nze kyenyinza okukola nga muganda bbanga njogereza ekisooka I put personal measures like esimu yenje I break the contact
between me and him. Then omusajja oyo bw'abanga akyadde ewaka simukkiriza kuyingira, mugamba linda muganda wadde okole ki ojje. So of course omwami yenna okuggalira muganda we ebweru n'alyoka ajja n'akubuuza, siyinza kigamba mwami wange maaso ge nti muganda wanjogereza, naye Mungu waaba mama we akyali mulamu, mama waabwe bombi nkigamba mama we okusinga okigamba bba wange. Kati omwami wange bwambuuza nti lwaki muganda wange omuggalira ebweru, mugamba mama yaŋŋaana, mama nazaala mama we yaŋŋaana. So ye aba alina okugenda abuuze maama we lwaki muganda we simuggulira. Kati nze mba nkivuddemu, sikutudde Luganda, naye maama abonebone n'abaana be. Osabudde ensonga eno kugamba osigala by all means sigwe mubi, badagire wa maama waabwe yabategeera. Maama waabwe abakuzizza, ajja kumanya nti gundi kamukwate bwe nti, gundi kamukwate bwe nti, nze nkusanze bukulu. Nyinza okukugamba nti muganda wanjogereza nga bye muyiseemu bingi n'ogamba mbaawula yawula. And that can be a starting reason for you okufuna ensonga z'oyongerawo. So nze okukivaamu nfuna engeri gye nkigamba nazaala wange maama ne mugamba. So gwe bw'oligendayo mubuuza ensonga oba nazaala yakikkiriza oba teyakikkiriza, yasootinge baana be. N'osigala ng'oli ku kituufu gwe. Kasonga nkaagadde akusaba Allah akumpeera ejjana. Allahumma amin. Mwenna kale abampeera ejjana. Allahumma amin. Tusale saidi eno kati. Tulaba abasajja bano abawasa. Mukyala woono. Ndi mu kunoonya ogu conflict awo guzibuzibu. Kitwale nti maama wo. Sister wo. Mama mba ngenze ku level ndala. Sister wo ne mukyala woono beekubye eŋŋuumi ebyaddala ne bayombera n'ebyaddala. Kati nga womanyi era sister wo ate ono mukyala wo bonna obakola ki? Obaagala. Gwe semaka oli ku ttebo bw'oti otudde mu makaago bakuleetedde ensonga. How do you go about that? Munswaza bannange. Issue eze ate kati kankisusse namukko nga sister wo ye mukyamu. Nga sister wo ye mukyamu okola otya? Ate yanke katooka mweke ka last born nno bw'okagambira nti kakyamu tabbunjereere. Omukyala abaawula ekyagenda kusaasanya mu kika kyonna family meeting y'ekikeetegeere nti musajja ono baamuloga oli mu ccupa. Kaganye oba conflict nnene nnyo eyo. Yes. Kazina okwo kwekali? Yes. Ensonga eyo nze ng'omuntu kinaalikoze, first of all watuuza separately bonna n'ogera n'omu maybe n'osooka obuuza mukyalawo ensonga yavudde ku ki, n'akubuulira ensonga ze, then mumala n'ogera ne sister wo naye n'omubuuza ensonga zavudde ku ki. Kati of course omalawo n'omanya omukyamu yaani, kati then maybe n'obaleeta bombi n'obatuuza kati n'obabuuza nti oziwavuddewa, kati n'akuwa ensonga. I think when you wait from both situations of individual level byebakubuulidde niwano nga bombi bali bamuboogera osobola okumanya mutuufu yaani n'omukyamu yaliwa n'omaliriza. Kati bonna obagambirawo lwatu nti katoo kange ggwe oli bwoti ne bwoti, ate ggwe mukyala wange naawe oli bwoti ne bwoti, oba buli omu oddayo n'omugambira eno nga buli mutalaba ku munne. Kati buli omu era oddayo n'ogenda naye separately n'ogamba ono nti kimanyi oli ye mukyamu naye mbadde nsaba omusonyiwe lilla. Maybe noddayo n'omukyala n'omugamba ti olayinza okuba nga alimu obuzibu oba gwe olimu obuzibu naye nsaba omusonyiwe. Maybe mu nkomero ya byonna oba nga buli omu asonyiwe munne, so basobola okudda wamu maybe ne bawa ne haaga
nga besonye mumbeera bwe naye bange ensonga ziteredde singa okamenyemenyeza mangu waliwo alina ekirala awo engeri gyayinza okisolovingamu awo akola gya abandeetera buleetezi nze mbakole ntya nze oba odduka bizibwe nze anaabisobola nga nange mbaforwardinga mulaba banaye ebintu bino banaye si byangu ensonga ki mbanya need to be discussingako mulabe how diversity might turn out being because like it or not nga bwemunaabeera mu maka mugenda kufuna agazibu kankubeyo ekizibu ekirala musajja gwe mukyalawo wamputtu awakana newomukwata ng'ali mu kituli bw'ati agenda kwegaana nga ye kuva dda mu buto bamugambirawo maama we yamugamba mwana gwe ng'owoza taata naye namugamba owoza nnyo ye mukyalawo nno myaka 2 mwegi awoza buwoza kuva yasinga batowe bonna kati ye mukyalawo oyinza otya omutereeza mukuwakano awoza nno omugira bwoti nga awoza buli kimu kiriko answer buli wagira bwoti waliwo answer buli wagira waliwo answer kati how do you go about that ng'omusajja potential husband owono omuwakanyi okola otya yes Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh kati seeka mu mbeera ng'eyo nze kyendowooza kuba mba nkimanyi ne wemba nkukudde lubona oba ojja kuwoza ne wemba nkimanyi nti kyoyogera kifu era oba ojja kunkakasa nti kyoyogera kituufu kati wemba nkimanyi nti kyoyogera kifu nenkusanga sobola okugamba gwe nno ebyo byokola si birungi nesikukkiriza kumpa explanation kuba mba nkimanyi explanation agera kukufera ejja kubaawo kati nekuterawo embeera nti kyokola nkitegedde naye saagadde kukulaga nti oba saagadde kuwewozaako tobeera interested mu biki bya yes nenkikola emirundi nga giijo agenda okulaba nga simufuddeeko nnyo naye natandika okwesotinga nkulaba mashallah ate akayinza okukola naye nga gyebiri eba tebiriyo oba jasindi mu nsi yange gyebiri badna Sofia owoza nnyo wallahi gyebiri abantu ngaeyo oyinza okugwa ku musajja nga awoza essimu omulabidde ddala nga alina omukyala bali mu biology ayinza kwewoza atya awo bannayo kujjako ayinza kwewozaawo atya awo wallahi simu bubi nange ndi musajja naye banaye kati muŋŋambe gwe wasanga yakugamba atya ŋŋambaako emboozi njagala emboozi enebe nti lwaki mukyala we abakusanga mu nsonga ezo ne weewozaako omusajja yatubuuza ekibuuzo naye ekibuuzo kye yatubuuza twamuvaako ne tulya mmere yaffe yambuuza gwonkwata otya namugamba nkukutte n'omukyala for example mu nnyumba yaffe our marital house on our marital bed what do you tell me yambuuza gwonkwata otya gw'oli mukyala wange ndi bbaawo ngamba otya nti onkutte obadde wanga nnyingira wallahi wate bwe yambuuza era bwe yakimbuuza nasirika busisi ne tulya mmere cause nali sirina kyamugamba kwegamba yakikumalako bumazi yakimalako kubanga baba lwakuba nti kale nammwe abakyala nomutero ne mutwewuunyisa oba omuntu wala yakulimba nga mutufula ddala akulimbye nogamba naye kati gwokkiriza otya nosaasira eyalimbye nosaasira neyakkiriza wayi Allah kyayika bwate bwageze era kuwangalamu katono bwoti nga mwefiira tusaba Allah abeere nga waliwo alina kyayongerezaako nga tunakutandika conflict resolution bintu kati byakusolvinga problems mu makaago ate kati tune polygamy twamumaze bakyala bo bana bana ngenze wala basatu babiri beekubye eŋŋuumi eyaddala nno as a result of obujja namba emu yalumbye namba 2 n'amusanga nga ali awo alatta kyokka yamaze ennaku 2 takulaba obusungu ne bujjaawo ne bagwa nno gwe Haaji
mu sitensi nino bwe bali abantu bonna babalaba bali awo balwanye beeyuzizza amayijabu awo beeyuzizza akakaaya gwesse maka nyini bawasa oli wa ssente zo tukole tutyawo okikola otya okutereeza abantu abo olumu mbeera awo neŋŋamba nayo omukyala yeesiimye anaafuna omusajja nga station zino azibeeramu oba n'aziyiga n'omusajja yeesiimye ng'omukyala ayina gy'atuula eyo n'alaba ebistation bino mbyokusaagirira ssebo nkutereereza mukyala tonnamanya naawe nkutereereza bbaawe tonnamanya kati mu situation ng'eyo okola otya musajja munnaffe bakyala bo babiri batabuse actually mukyala wo owokubiri yakugambagamba dda lwaki tontwala bwannamba wo asooka nendaba omukyala njagala mmutegeera ne bitabukira dinabuya ddala awo njagala mmutegeera aye naawe ng'oli musajjasajja ne bitabuka awo naawe ne bakettaketta awo n'asanga mukyala we asooka gy'akolera n'amulumba nno eŋŋumi n'etandika balwanira nno ggwe okola otya nga semaka osooka beepena n'obulawoko ne beesootinga mpaka buli omu wadde ewaabwe oba obakwatawo bombiririyo obateekawo bombiriri nga buli omu ayomba bonna basobola okuba nga banene ate nga balina amaanyi gaabwe bagenda kukubana okola otya how do you solve that kakalubye yes kyekyo eyo kyekisemba nga tutandika ebyaffe Assalamu alaikum warahmatullahi Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kakati bobadde okuba scenarios ekibadde kinzijira mu mutwe kibadde kya sagala kubayita third parties naye abantu bano nti bwemuba mu contracting obufumbo abantu aba ngambe okuviira ddala ku imaamu oba munaddiini abagatta then n'abazadde ku njuyi zombi nsuubira nti obuvunaanyizibwa bwabwe tebukoma mu process eno nga temunaba kufumbirwa then n'ey'okufuna ebirabo dawari obuvunaanyizibwa bwabwe mu bufumbo bwammwe bweyongerayo even in such situations nti nga waliwo obukuubagano nga waliwo akatatambudde bulungi be balina obuvunaanyizibwa okutuula mu nsonga eyo ensonga ezifaanaganako bwe zityo okulaba nga baziresolvinga then n'ekintu ekyokubiri naye ekyo kisinziira ku butya omuntu bw'ali oluusi omukyala wo oba omwami on their side ayinza okubeera nga alina obuzibu naye nga waliwo mukwano gwe gw'omanyi nga asobola okumuwuliriramu kati waliwo example gy'okubyawo ey'omukyala oba nga wamputtu kati asobola okuba nga wamputtu naye ng'olinayo mukwano gwe gw'omanyi nti asobola okwogera naye like asobola okumuwuliriza but that depends on the nature of kyaba akoze how sensitive is it then n'ekyokubiri kyensuubira ekiri very very crucial kiddayo ku maka ki ge wajjamu omukyala bw'abeera nga ava mu maka nga yali single parented chances are high nti buli lwe munaafunamu ka conflict ye result ye ejja kubeera tukimale kuba mu kukula kwe talabyeko nti omuntu avumirira mu relationship ye takirabyeko ekyo okuvumirira kweku nti n'alemerako nti kireke kuggwaawo like okuteekamu effort kigende mu maaso naye bw'oba ofunye omuntu nti avudde mu maka nti bazadde be babadde oba maybe 15 years married oba 25 years married oba omuntu ono wanaabeerawo conflict chances are high kuba ebintu ebichallenging abantu byebimu kababeere bafumbo ebintu ebibachallenginga byebimu chances are high nti issue eno eraisinze maybe bazadde be encountering ne bata optinga for kubuvaamu
bakola batya. So wodda ku bazadde abo, but they will give you advice ez'okubayambako ekintu kisigale. Ne bw'abeera nga yali single parented, sagala kubeera biased, naye chances are high kabeere nti mulenzi nga yali single parented, kasita ekintu kinaabeerawo ajja kulaba nga kimususseeko, alaba akajanja kangi, alaba teyabimanyira, alaba oli too much. Abantu bakakozesa nnyo kataamu ako kimpitiriddeko, nagamba oba tukite kuba teyakya experience nga kekyo ng'akula. So summarily kyeŋŋamba nti abantu abo ba third parties abo, abazadde, bannaddiini abo aba playing a crucial part, nti oba omuntu yabawoowesa, beetaagisa nnyo mu nsonga ez'okuresolvinga conflicts mu bantu. Mashallah, barakallahu fi. Wabaddewo akoli emabega wali eri nga ndowooza yabaasemba ffe nga tutandika. Mashallah. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ate nsaba osooka onziiremu akabuuzo ako. Akabuuzo akasembye nga bubadde bungi ke kabadde katya akasembye abakyala owasizza bakyala baaba kale katugire babiri bwe bati bonna nno banene balwanye beeyuziza bali mu stance nino wakati wekigweredde balwanye bayomba bagize bwe bati kati keesi ezengwe nga nnyini kubawasa. How do you deal with that? Osooka baleka mu stance naawe buli omu nadde ewuwe oba oyingirawo ng'omusajja n'olagira nti gwe kulagidde dda wano nawe va wano kulagidde dda wano, weba naagaana ye baka pulani eri eki. So ensonga gy'owadde omu ku bakyala omaze ennaku nga tokola otya? Nnaku nga 2 tomulaba, kubanga of course ebisanja biyinza okubeera nti nnaku 2 eno, nnaku 2 eno, nnaku 2 eno, nnaku 2 eno. So first of all kintu osasobola kukola nga musajja kubeera nga weeswaza ne family yo gye wakola ki gy'olabirira olw'ensonga first of all atwala step okukola ki okusuubiza abazadde b'omwana ono bakyala bano nti ki tinja basobola. So there is no need for you to first of all hide olw'ensonga waliwo ekizeewo ate olina emikwano mu stenseni oba oli mukulembeze, so olina okugjawo otegeera ensonga oyimirirawo wennyini mu lutalo awo wakati no kubanga bawo era bali abantu naye bajja gamba haji gundi oba mukyala gundi. So meaning era balina kubira gwe si bate kuyingirira makaago. Ate jjukira omukyala bw'abeera bayomboloza basirisi bayomba beweerezaayo obugambo obunoga olinga kyovolaba olinga bali nno kuggwe olinga. So then the second reason could be gwe omusajja wennyini inzo bagwe ensonga lwaki these ladies are fighting, because ensonga era inafuba ku haji atugeze if I'm to say asoose oba namba 2 yo yakoze kyatandisa olutalo, ensonga eyinza obeera kubanga gwe tokoze ate nga Quran wegamba nti actually you need to balance what these two families. Ono obanga omuwa kanyama eno ogenda omuwe kanyama, ono obanga omuzimbidde some business ono waki oba omutuuze waka. So you need to sit back and first understand that songa kyekiviiriddeko ki bano abakyala okulwana, ono aba alina akaana kamu ng'onayagala onayina 2 meaning ate attention ogizizeewa namba 2 olw'ensonga olaba obuvunaanyizibwa oba olaba ono ali mwana ono ali 2 nga ogenda obibalabalamu era abakyala bano baba bajustifyinza okwekuba kuno ng'ensonga eri kuggwani. And the most challenge you have ng'abasajja oba ng'abaami tetuwabudde bakyala baffe kutegeera kyekimuluma. Nyinza obbanga obudde obusinga mba naawe naye ng'osirisa olina akantu akakuluma, naye olw'okubanga nze nzija buzzi kwebaka vaawo kwebaka anti jjukira kati tolina budde no. Namba 2 agambye ssebo bayisaawe make sure that akanyama tekawola, so ogenda olaba nga toona sigala eno biki naye ate ono alina kyayagala. So communication matters between the two parties okusolvinga and n'ebiseera ebisinga ndowooza wembanga nkiresebwa ekyo mukyokulwana ndowooza yange we often love to hide our wives that actually nyabo toli omu tuli 2 kitegeera kintu ekyo kireetera nnyo abakyala okulwana. Agenda olaba nga
bulijjo haji ayinayo omukyala wa, so it's all about communication. Between... Mashallah, mashallah. Yes. Omuwagira oba omukuba otyo nze view yange ku bakyala barwanyi fault yonna ngiteeka ku mwami. Naye Nuuru neddala kyekasooka enkwambalire mangu kubanga mbadde nkamize nga sagala kwambalira musajja munnaye kiyinza okugira naye sebo it's to me personally ndabanga it is hard for me to understand omuntu awezezza emyaka 2 you mature niwembeera nze it's not all about gender niwabeera mukyalo oba musajja okubeera ng'olwanidde mu bantu ki ekikutuusa ku level kyetugambye ate obujja twaboogerako wano session ewedde waneeno tetwaboogerako mwasubwa Sofia wasubwa naye twamanya engeri gy'oyinza ohandolingamu obujja wano okola otya kati Nuuru kati Sheikh nze kyenva nkizzayo eri omwami kubanga olaba Nuuru manyi lwaki bw'ogamba nti buli kyomwogera kukizza wa musajja mugenda nno okulwana tugenda okulaba abakyala balwana ne mu mataxi paaka anti ensonga kati Sheikh olaba omwami waaba afuna abakyala bano engeri gy'abafunamu illustrating ekifaananyi ekijja mu maaso bw'omufuna n'obeera straight forward n'omugamba ninayo omukyala wange mukyala mukulu naye okuwasa tekitegeeza nti sikolaki simwagala naye tekitegeeza nti ate okuba mmoyina nti nawe sikolaki sikwagala kati because there are people who say those things then namala n'agamba that is the honest truth then wamala n'akugamba nti olinga gyali njagala ye mwennyini agenda kuwa respect sisobola mukkiriza kulaki ku infringinga naye naawe kyembadde nkusaba kati kweno era nga abaana bonna basomyeko omuntu omugamba bugambi from day one bw'olwana ogenda kwekolaki ogenda kweswaza nange onswazi n'ekirala ne mukyala wange tetulwana ebintu by'okulwana tetukolaki tetuli ku bintu bya kweswaza bw'oba honest from day one teri mukazi agenda kweswaza ne wanaaba anyiiza atya naye wekimuviirayo agambe nti nnwane ekisookera ddala omwami abeera alina byalemeddwa balancing eno either ng'abulira ono weakness z'oli nga mulago oli ali superior to this one omwami mwennyini oba nga tabalancing eno in different spheres kati ensonga lwaki nze nkizzawuwo nti abaami bwe bawasa abakyala nga babasobola okubakontrolinga mu mbeera weeti basobola n'obeera nga bombi babeera mu kawempe not in the same house but mu kawempe naye ng'oli awamu ne space omanyi lwaki Sheikh ona oba omuwa hakkize n'oli omuwa hakkize ate n'obagamba saagala kolaki kunswaza naye oli tomuwadde hakkize ate oli mukugamba ono weakness z'ono kati gwe mwennyini ofuuka ki kyekiviirako abakyala bano okwekuba naye oba bakontrolinze tebasobola kuvaayo ne balwana nabo baba baswala basajja mwendooza mukawuliddeako waliwo eyamperezaako ka clip awo Seka Yusufu nkwaniriza ssebo waliwo eyampereza ka clip omukyala agalidde bbaawe amuyuuza mu bantu nno namwe mwakalabyeko namukwata bw'ati amataayi taxi nno ziyita namugamba musajja gwe nga bweboogera byonna bibadde boogera naye kati ekyo kyokka nze kye mba njagala okwanalizinga sebo conflict okutuuka ku level y'omukyala wo gwe wawasa just in case yamuwasa neijabu ye n'akakaaya n'asiimukira mu bbaawe namukwata amataayi mu bantu awo ababoda bali awo beeta ate kati of course bebaagala ebyo ogira bwoti ne mutambula ne mugenda. So that's the conflict resolution gye twagala okudiscussinga olwaleero. Saba Allah abeere nga atuwa entegeera ennungi tubeere nga tubitegeera nga we tulina obitegeera today. Allahumma amin.
As usual, I want us to get to this introductory bit before we get to solving some of the techniques Islam they were takeawo okulaba nga ozi considering if you need to put something right mu bufumbo wakati w'abantu abakola ki abafumbo kala batana bakubanga bafumbirwa ndoza namwe musobola okoppa naye tekikola nnyo era kino kikola nnyo kuba n'abantu nga bakoze eki bafumbo. Ekisookera ddala, some of the reasons as to why conflicts zino zibeerawo buli kaseera nga zigenda zikomawo. I was convinced by 3 reasons. Reason esookera ddala al-jahl, ignorance kyonna kyekiri obutamanya. Al-jahl tekitegeeza busiru, kitegeeza butamanya. Nti omuntu buli wabanga tamanyi, if you're ignorant about something, that's why the Arabs have this saying, kankabavunulire, omuntu waba tamanyi atuuka ne yeekosa ye mu buntu bwe nga ne mulabe we engeri gye yeekosezaamu mulabe we tasobola nagimukosa in that way. Bakavuddeyo tutuba nga tuli babiri nga kuliko omu atamanyi atuuka olw'obutamanya bwe, kubanga of course omuntu wabanga talina knowledge nga tamanyi aba agoberera nnyo empulira ye ey'omutima, aba agoberera nnyo like abeera wabaawo ebimutwala nga ate biri emotion based. Kati wabanga tabibakinze up with sense, with facts, aba abula. Yensonga lwaki omuwarabu waba avumirira obutamanya yagamba nti omuntu atamanyi bw'obeera nga gwe muduuyi we otuuka n'omutya namu ate ngono ng'akisusiza kyakoze ekyo yeekoseza, tategedde nti yeekoseza nga naawe enemy we tosobola kimukola nga omukola ki omulwanyisa. So I'm this someone who believes that some of the reasons as to why abantu abasinga abali mu bufumbo they end up having these conflicts every now and then bwe butamanya buno, one mu ango y'okubanga they don't know how to address these conflicts weziba zizze. Ekyokubiri kwe kubanga they don't have time to give knowledge about whatever has come, ne basigazanga buli omu alwanyisa emotions ze. Bw'abeera mukyala n'alwanyisa emotions ze, bw'abeera musajja naye n'osajjalaata mufo ky'okureasoninga out eki ensonga. Kumba ate conflict webezze, the last thing it needs is the emotions. You don't do that. You have to be clear-minded, and that's why no going into Islamic law, a judge is not allowed to draw a verdict nga musanyufu nnyo to the extreme ate nga si munyiivu alina kugiwanga akola ki, kubanga bw'anaagiwanga musanyufu nnyo ajja kuwa bingi by'otasaana. Ate bw'anaakuwanga munyiivu obanga alina ekimufuula unstable akyasobola okukola ensobi okutwala mu komera naye nga tosaana ki komera. Kati alina kubanga ali awo, of course, to kill the emotion bit oyingizeewo the logic, and that's the first very reason eyanzijidde. The second reason is Bulafu irada, omuntu okubanga you're weak in a way of not putting something right. You're a couple, husband and wife. You know your obligations and you know your rights from your partner. But conflict ibwejja, you don't use the fact that you know your obligations and you don't use the fact that you know your rights, you just twist them over. Yensonga lwaki ojja kusanga nti bw'anaabeera musajja, instead of focusing a lot ku kikyateekeddwa okukola, they will in that case focus a lot ku kikyolina omukolera. Bw'abeera mukyala, it's the same. Nti instead of focusing a lot ku biki omukyala byategeddwa okukolera bbaawe, she will focus a lot ku biki by'olina omukolera ng'omuki. So in the long run, you will find out nti mwembiriri, everyone is having a problem, but just because these two minds are too stubborn to understand, timuteekeddwa okubikolinga off, mutuule wansi, mutandika be discussing it down. Ndoza kategerekese. You don't know how many couples bafumbo no certificate bazina
naye ng'ekibalemesezza to get on a table okwogera buli omu okumaikunga sure nti ali entitled ku biki ebiva mu ki. And in Islam we have like a principle في العلم الاقتصادي. When we visit the Islamic guidance, Islamic law of economics, or maybe rights, there is a principle. Before you even think about your rights, zoteekeddwa okufuna, do justice to what you're supposed to do. Bw'obeera musajja n'okoma weewaka nga mukyala wanyiize amaaso gamyuse, before you switch to abadde kyono, think ku ki ky'otakoze right. The same applies ku ggwe. Buli wolaba partner wo nga bw'atyo bw'ali, before you think of like abadde ki gy'atagaliddeeyo, you have to check yourself first. Kati eyo discipline etaliiwo, kubanga fenna olugezigezi katuli mu mulembe gwa lugezigezi, buli muntu ayisaawo bibye, olinganga ali mu kulwana, buli muntu ayagala kulaba nga ali waggulu. You end up not even discussing what's the conflict gye mwagala okusolvinga, mwenna ne mutambuliraawo. Kati nammwe mulinzeko tubagambe nti divorce ejja mu maaso awo, kakoleme gitandikirako waneno manye nti ejja. Mwawukane mu maaso awo ng'okimanya ekola etya. By all means it's coming, wobanga you don't have time for that. Kati before you even think of, cause buli muntu alina rights ze as a husband and as a wife, buli muntu alina byalina, but the only thing you have power onto are your obligations. And the sweet message is, if at all you're doing what you're supposed to do, rights are obviously attained. Bonabeera mukyala teweetaaga nnyo kulema banda yitandikira upkeep, tagira bwati musajja ono watwe, agira bwati n'omuwa ekisolo awo, musajja ono kasasiro, oba musajja ono mbwa. Nga tugamba nti it's okay, byonna byonna tujja biwandiika wano, musajja ono kasasiro, musajja ono mbwa, but you shall now keep asking. Naye ng'omuvumye nnyo embwa for 5 years, embwa eno tovuddeyo tokoze eki, what's the problem? Ojja kulaba nga maybe oyinza okuba nga gwe ng'omukyala waliwo obligations zotakola. Kyekimu n'omusajja yes, mukyala wo nno omuvuma omunyomye omuwadde ku bisolo ebimyawo, bakyala bayaaye abakyala n'obavaako buvi, n'osigaza kuseka buseko ng'oduula, oba ogera ku bakyala abalongoofu n'ogabalaiza kyennina eno. Katugamba nti no, it's fine, but oyinza okuba nga kyotakola is the reason as to why you're not getting your rights. So it's unfair to think you deserve a good treatment, yet what you're doing is opposite. Ndoza kategerekesaako. So the second reason as to why conflicts zino zigenda zikomawo buli kaseera lyefujja eryo mu bafumbo. No one is ready to address it as it is. Mwenna n'olugezigezi lwammwe, ate mwenna mwasoma degrees ze, ate mwogera oluzungu, aye mwenna muyina ebyokukola, kuba ku makya ogenda keera oveewo n'ono akeere ku makyakola atya. Mukomewo wiiki nno egwe n'omwezi guggwe. Inshallah nsaba Allah abantu agaba abandeetereko nga tutandise okwogera ku divorce, mwawukanire ddala waneeno tumanye nti obufumbo tebukola ki? Tebuliiwo. Nsaba Allah abeere nga atutaasa engeri. Ndoza mulaba that approach, if you get okumanya some of the reasons why these conflicts keep on coming every now and then, of course olabira ddala nga waliwo need ey'okuba nga tubi addressinga. Now there is this one verse in Surah An-Nisa I want us to use. Verse 34. I remember I referred to this verse in some episode when I was trying to discuss the obligations and rights of a spouse. However, in the same very verse, Allah guided us kubutya bwe tuyinza okubanga we deal with conflicts if they ever happen in marriage. It's on default that when people get together with different backgrounds, mwenna musomye ebintu bya njawulo, mwenna muine entegeera za njawulo, with all that appreciation n'omanya nti munnaye gwenfunye yaveeno ate mutegeereddewo, tubasuubira nti when you get to a level of being husband and wife, waliwo level gye mutuuseeko ey'okutegeera nti waliwo ebiyinza obbanyeenya n'obutabanyeenya. Ndoza kategerekesaako. The last thing you need si kusuubira kubeera muyizi wange n'olowooza nti byotafunye waneeno mu dating sebo kwokwata ebisuubizo byonna obikubye mu marriage
ng'olinga agamba nti ogenda fumbira malayika ginnaayo. Tekiriyo ekyo. The fact nti olaba ne muganda wo yennyini, you get a point ne mwawukana. Olwo kati omuntu gw'olabye obukulu. Ate ng'ogenda spendinga naye emyaka 15 mwefiire. Ng'ate omufumbiddwa olina emyaka 25. Okiraba? Kati by default oba olina kiwelcoming nti okay, omuntu akiina mu birowoozo nti a conflict might happen bwejja ayinza n'okubanga ina solution than omuntu okukiyingiramu nga yalowooza chief happening nnyo ku basisters era bakusuubiza naawe. Njagala onsuubize ntogenda beera nga basajja balala. Njagala onsuubiza abasajja naku tubawulira n'osuubiza nno osuubiza tonamuwasa. Kati omala kuyingira mu bufumbo n'omanya nti naawo ebyekisuubizo yo firimu yaggwa kati waliwo reality kati. Omuntu ogenda sula naye mu buliri bwe bumu buli kanaku omulabako. Nenkeera kuba oyina omu. Nenkeera eddodde oddemu omulabeko. That level of maturity ey'okulaba omuntu akuvumye n'akunyooma nga n'enkya ogenda kuddera omulabe ye level kati gye twagala okudiscussinga kati. Ndowooza kategerekesaako. Kyengezaako okuteekawo as a point nti omuntu w'obanga munno, come on, they are not angels. There must be something ekitakukolera. There is nothing like omuntu gw'ogenda ofuna nga buli kimu kyalina kikola ki kikolera. Taliiyo. Era bw'oba omulaba ng'akyaliyo manya nti jasa akyakuli wala. Omala mumufunamu 5 bw'oti n'omanya nti Katonda wange singa buli atamumanyi bw'atyo bwakola ki bw'amanya. And that's the gist of the matter when it comes to marriage. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. That's the Quranic verse when Allah was like trying to give responsibility. Nti abakyala abafumbo nno si baside dish. Abakyala abafumbo, they act as garments. Eri babba baabwe, and the same applies to guys. Your husbands, you act as garments. Owabakyala bano. Because by default mwenna muyina ensobi ze mumanyi ku bunne. Bw'osalawo okwabya mukyala wo, wamwabizza ddala wanene mu bakyala banne n'aswala nno. Naawe kyekimu. Bw'osalawo okwabya bbaawo, it doesn't take you a minute. Wamwabizza dda. Kati ffe tuba wotandika okwabya bbaawo mu public, tetujja kugamba nti oswadde, just tujja kusekerera tukusudiyeemu awo, kuba kyoyagala, tukube sympathy, naye nga deep down weeswazizza ng'ate mwenna mukoze eki? Mwesaaziza. So when you get to marriage, of course, omanya nti waliwo conflict ey'okukola ki? Ebeerawo. When Allah was trying to start this verse, of course, I won't take long in the first bit. Allah was like, Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. We explained that in some episode. Abasajja qawwamun, balina obuvunaanyizibwa ku bakyala, balina okulabirira abakyala baabwe, balina okubeerera abakyala bange, commitment, blah blah, as just like we explained it. Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihat qanitat hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah. We already explained this verse. Sagala kubikola ki kubiddamu. But this is the gist of the matter here, in line with what we are discussing today. Allah was like, wallati takhafuna nushuzahunna. When you're married, just check out the literature of Allah. Allah was like, the ladies, your wives, upon which you have fear that maybe in the long run they might turn out being disobedient. Nushuz, it's an Arabic term that literally means irtifa. Like, kaifa nunshizuha. It's also in the Quranic verse when Allah was trying to explain to us how he made something upright. Nga kiyimiridde. Kati nushuz mu Lwayo kitegeeza kuyimirira. Omukyala Allah akozesa ekigambo nti wallati takhafuna nushuzahunna. Bw'obanga omukyala gw'olina, you're afraid nti omukyala ono in the long run tanaba kugamba katukitwale nti omukyala atandise okwekuluntalizaako nga bbaawe. That's the right perfect explanation. Mukyala wo, of course, naye ate atandise okubanga awulira nga akuli waggulu. Kiba kitegeeza nti by default tagenda kuwulira ky'omugamba. Kiba kitegeeza nti by default toyina nno ky'omugamba ggwe. Waakiri asiimula ku mulimu ewuwe, alina ky'amugamba n'awuliriza. Gwe nga bbaawe tomukoze eki? Tomugambye. But I want you to check how Allah approached this. He is not addressing people who are already there.
ng'omusajja akuwadde guidance before you even get there, kiba kitegeeza nti the training for you as a husband, you really have to be clever, too intelligent to sense nti omukyala gwe nnina wansi wano bakuyita batya kuno okukola mu luzungu nompima eriiso n'ogira bwoti bakiyita batya mu luzungu banaye ndi makerere munyambe yambeko bakiyita batya mu luzungu oba tekiriyo tebakikola abazungu demeaning mukyala wo jasi yeetaaga kukuyisaamu maaso bw'ati akupimemu bw'ati ng'omusajja omugezi okirabirawo nti olwaliro maybe atandise nakupima nandisimbukira mu mpya ennaku 2 mu maaso awo n'omanya nti kati this is the right guidance Allah gy'akuwa nti wallaati takhafuuna, you don't fear something you're already in, you fear something with some signs ezikulagiddwa nti omukyalo nno weeteetegereza yandikuva mu 5 engeri gy'atandise okweyisizaamu wandivaamu ekiragiro n'atakiwuliriza, atandise obutakubiriivingiramu, atandise okulowooza nti oli musiru totegeera, kiba kitegeeza nti togenda muwa magezi akola atya agagendereko. And the last thing you need as a husband is to have that kind of wife wansi wonno noonyaayo nno ku mulala ayinza okuteekamu obwesige ng'obwo. Ffe kantugamba this is the approach, and what I want in this, I want you to understand the logic behind Allah using these phrases, statements. Mu tafsiri bino byonna tubigoberera. Latifa eriwo, Allah is addressing a problem from the intelligence bit of it. Tingo omusajja sema katukusuubira okubanga otuuse ku level etegeere ey'ekika ekyawaggulu nti osoma mukyala wo yeetaga kukola behavior ng'obeemu oba n'avaamu ekigambo nga kimu ng'amaze emyaka 5 takyogera nekiyitawo nno buyisi n'omanya nti okay kino kitandise okujja mukyala wange ino yakikoze eki yakyogedde. Allah ng'akutandikatu kasitooba ng'otidde mukyala wo okubanga atandika okumera amampaati kuggwe nga bba. Of course si mu mbeera embi kubanga to respect the society wategeddwa okubeerawo akulembera ku mmwe ababiri, ku husband and wife. Kyokulabirako ekyangu wetubeera ani yali alinnye ku nnyonyi, abangi abo ani yali avuzeeko ku nnyonyi, kale ani ayina irimu y'abavuga ennyonyi, babeerayo bameka eyo mu maaso eyo mu kacockpit, babeerayo bameka, babiri. Ababiri abo bonna abavuga ennyonyi abo baba givuga bati Allahu a'lam. Abavuga ennyonyi abo we bituuka nga giwunye ennyonyi etagalatagala batabeere tomedde ebinyonyi awo tebakitegeera okumala eno ssaawa nga 2 muli awo mwesunda ne bitagalatagalamu weebiti. Kwabo ababiri basigala be bamu be bakitwala oba kuyina okubeerako taking responsibility, the last call to make ku bana ababiri. Definitely kuba kuteekeddwa okubeerako tiwadde babeera babiri mu kusooka nga bitambula bulungi naye wegiwunya wateekeddwa okubeera taking responsibility. Era bagenda mu kooti bagambirawo nti mukama wange nze nali kati position zitandika okufunibwa tizijasi nali nyambako n'oyo naye namubuuza nti tutomere bunyonyi buno bati tutomera bunyonyi just in case kyobanga okutomera obunyonyi kikosa naŋŋamba tutomere nange nenkola ki nentomera obujulizi buubuno wano. Kiba kitegeeza nti when we are talking conflict there must be someone to take us through it, and this is why Allah is approaching this from the husband side. Si kunyomba bakyala wabula singa abe kukireeta nga akijja ku wife side ate nga gwali ku receiving end, kiba kitegeeza hierarchy yaffe yonna tugikoze eki tugyonoonye. Ndoza kategerekese. Allah atandika ne guidance tifaidhuhunna. Subhanallah. It doesn't make sense okunyiiga nga gwonyiigira you never oriented them. If you're having a wife under you nga tonnamunyiigira nti akomyewo saawa 12, the one question is, did you ever make it a point to her ti 12 kikutagaza? If the answer is no, onyiigira ki musajja mukulu? Ndoza kavuddeyo. Kati the guidance here is Allah twandikirako nti fa'idhuhunna, you have to talk. There must be a conversation, a fruitful conversation
in line with whatever you're going to fix. Nti bw'omala okusensinga nti mukyala wange ono ayina kyakoze, and I'm really afraid in the long run kyandireetera omukyala ono okubeera omwekuluntaze mu maaso gange nga bbaawe. That will affect me ng'omusajja mu maka nga temunnaba kufuna baana 8. You sit them down n'omugamba nti naye mukyala wange nze ndabanga okwogera ku ssimu essaawa 7 ogw'ekiro ne bestiiwo omusajja kintagaza. Newa otuuka otya mufuwa tokimugambanga kubanga waliwo omukyala era akyakirinze ekyo. Yes, nga gwe yakunyonyolamu bizibu olwokuba walina omukwano n'akunyonyonamu awo tono just bestie wange twakula ffenna emyaka 25 tuli ffenna kati twetegeera naye n'owuunawo nti oh okay no problem n'amanya nti kati kiri okay. Mwerabidde nti mugenda beera husband and wife kati yalowooza kiri okay naye nga tugwe yamukola ki. The first step is faiduhunna. You make it a point to talk. Sit them down and talk. And if you remember, when we are discussing communication, in line with spouses, abantu abafumbo, tubasuubira okubanga engeri gye mwogeramu eri fruitful. You don't talk emotions. You talk sense. Nti kati waliwo ensonga ezze mu ddiiro, mulina okugya addressinga. And that's why Allah is. The first step is, in line with resolving any conflict, talk about it with her. In a sense, tuoba waliwo wagimutegeezaako mu kusooka n'akikola, then maybe she's wrong. But if at all you're telling her for the first time, oyinza oba wakakizuula buzuuzi nti kati olina ebbuba jjingi ng'olina omukyala kati gwakuyita bba nga wakakizuula naye ng'emabegako obadde tokifiiringangako. Sit them down obagambe naye mukyala nakazuula nti kati nina ebbuba. Mpulira nga ne wootambula obutambuzi awo ne batandika okulabalaba wadde nga tobaliiko, mpulira nga kintagaza. So you qualify to get annoyed after you making it a point to. Ndoza kategerekese. So the first step is sit them down. Mukyogereko. Yeah. Mukyogereko and mukyogerako with doing justice to the conversation. Yes. Saballah berenga tu. Of course we are going to clarify that mumasao. And that's the sweet conversation that must happen. Zewalimu ebintu byendowoozaako and I'm like wateekeddwa okubeerawo enjawulo wakati wa conversation ey'abantu abafumbo ne conversation ey'abantu abasuubira okuyingira obufumbo. Kati mumwagala kubifuula byonna byebimu. Muli bafumbo already. But every when you're having serious discussions, muli mu bintu bya mukwano byokka bye bibatuuzaako mulina n'abaana mmwe. You have to balance the equation. Kati saawa zino muli bafumbo, biology no mumufuna legally ekyo kati kyaggwa. Waliwo abakyadaaga okukituukako ekyo. Kati mwe mwakituukako ekyo eyo level mulina okugiclosinga. You start opening some other discussions as a building, and this is where you're going to solve some conflicts mu butamanya. Naye olw'okuba abantu kubanga okulowooza si kwangu, not everyone wants to think. Kati muyolo everyone wants kubeera abantu naye kasoyingirayo ebyokulowooza ebyokulizoninga ng'omuwendo gutandika okwesala mpola kati nsaasidde ggwe nno eyafuna munno nga bwagazi bwe bwakusindika tewateekamu ku magezi. Wogenda okuzuula nti we munaatuuka into faiduhunna, discussing, just basically discussing something, a conflict now. Ojja kwetaaga the innocent basic mind eya mukyalawo etali biased, nga naawe ajja kwetaaga obwongo bwo butali biased as you're reasoning her out. That level of maturity si ya buli muntu. Otegeddwa okubanga olina wagituukako dda ne munno kati ne mutuula wansi ne mugamba nti okay ffenna tukimanyi nti bias yaffe eri wano ne wano naye ate kino kistandinga. You discuss it faiduhunna, and that's the first approach. After that, Allah went further. Kasitoba ngo okyogeddeko kyala n'agaana nekitakola. You've made it a point. Of course, tokyogerako lumu n'okivaako. There is a lot effective communication. What's the approach? Ebyo byonna naye ne kiba nga tekiwakinze out. Allah was like, wahjuruhunna fil madaji'. Distance yourselves ng'abasajja from a wife wekituuka mu byensula. Yeah. There are two factors here. Many scholars are in line with
okusenguka mukyalawo mu byensula kitegeeza biology. Muviire tobeera naye mu biology, si kumuviira mu kisenge kubanga step esooka muli mu kisenge, step eyokubiri era omusenguka mukyali muki. So the one question is, reason with me, why is it a factor omusajja ayagala okutereeza mukyala we okumusenguka mu biology? Actually biology tuba tugenze ku extreme, naye okumusenguka emotionally. Okay. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. We all know a female creature, ekikufuula female are the emotions. That's the sweet part of you. You're emotional, which is okay. And the sweet part of you, si mukwano gwo mungi, don't lose it. Ge magezi go yentegera intellect. Kategerekesaako. Era Islamically omukyala bw'atandika okubanga emotional power ye agiruuzinga. Balanze ofunye ebirowoozo by'ekitujju tujju, tosaasira baana bato, okugamba olaba firimu za kutuga butuzi, oli awo tolinaamu wadde horror z'oyagala. We are like, you're not doing us justice. Omulimu gw'omukyala, you have to put that emotional bit mu society. Abantu bamanye nti love is there, abantu bamanye nti ekisa gyekiri, wetubanga omukyala ekisa kivudde mu mukyala, you're doing us justice. That is you. Omusajja tukwetaagamu magezi kyekikwawula, ali nago tugeetaaga mu society. Kati bwe tukwata amagezi gano n'omukyala ono ali emotional, tuba tugenda tuleetera okudecidinga mu mbeera entuufu, kubanga twetaagamuko ku mukwano wano abaana baffe babeeremu embeera y'omukwano nga yes wabeera mutabaniwo, teweetaaga mutabaniwo kubeera mukambwe nnyo nga ggwe ate nnyo. Weetaaga akulenga akimanyi nti waliyo soft side, tiwomuwo ngaddukirako mama we n'amukwatako wano, ekyo yeetaaga. Naye bw'omuwa oluyi naye n'amwongera oluyi, ng'omanya mukuza mutujju kati temunnamanya talinawo warilayinga nti banaye wano nawe nfunawo softness. Kati wetuwe on basic level omukyala waffe ekimumaking omukyala ze emotions. Bw'abanga atuuse ku level y'okubanga you can't talk to her n'awuliriza ne mu getting up to an agreement, of course nga yali mu wrong, kiba kitegeeza nti oteekeddwa okubanga you intervene in what makes her female. And what makes her female? The emotional bit. And of course as a husband you contribute onto that. She will have to need someone gwayinza okukabira, bamutagaza ku mulimu, agenda kabira wa, agenda gira atya. Little did she not tell you, bwagenda okukoma weewaka naye mmwe mufumbo yayinza okitegeera. Oyina kusirika busirisi one night bw'obanga omukyala gw'oyina mukyala in a true sense of being omukyala nekimumalira nti something is wrong, naabanga omuttidde olunaku ate nga kuggwe kiyinza obutakukolera kubanga olina bingi nnyo ku birowoozo. After all okomyewo ewaka nga bakozi bo bakubanja, kati obudde bwa emotions tobuyina. Olina budde bwa kulowooza enkya ngenda kukola ntya, ngenda kutuuka bwantida buzibye nno buwungedde, kati ye tomuyitinze demand ze ate nga gwe you've not even realized that. So Allah to tap into that, and he's like, okay, fahjuruhunna fil madaji. You're still in the same room, but you have this goal you want to attain. If at all there is no changing or you've made it a point, kumukyala wono omutangira nno butakufuukira tabbo, musenguke aleme kufunamu emotional satisfaction gy'abadde akufunamu. Ekyo of course wekinaabanga kituuse ku level eyo omukyala akyasobola okuva gy'ali n'amanya nti webiba bituuse ku level ng'eno ke kaseera. Sagala mubirowooze nnyo ku biology, yes, njagala mubirowooze ku emotional that bit. Oyagala bbawo akubeereko awo awuliriza ebiboozi byo, oyagala abeereko awo abeere nga kugamba just abeerewo bubeezi, akukwateko mu nviiri bw'ati we munyumya that company yeyo mwenno ebyo bakolera nga tugamba nti fahjuruhunna, musengukemukko katono. Why? You have something to attain. Bw'anaaba akitereezezaamu bw'ati nga yosi mukola ki nga musooka mutegeera nti bikoze. But remember, whatever we are discussing, Allah is giving a solution naye nga pre-assuming that conflict.
naye kati ate mwagala kutuuka okozesa flow eno because you have to take the steps nga bwe zitambula. Mutuuka ku level mukyala emyaka 2 gyamaze mu kuba n'emputtu, myaka eja tayagala kumanya, yakukoowa dda, jasanoonya nsonga emu gyewuwo. Kati naawe ng'otandika fanyidhuhunna ng'oyogerako ng'abakuddiza ebivumo, ng'oyogera ku kyokuli ng'omusenguka ate ogenda omusengu yakukoowa dda, tewaliwo na emotions, agamba nti alhamdulillah omusajja kansenguke. Kati ogenda okulaba nga it won't be effective if you think of going this way. Ng'ebintu bimaze okukola ki? Olina obyanguyira. Tusaba Allah abeere ng'atuwa obulungamu ng'obwo. And the last step, actually not even the last, the second last, wadribuhunna, bakube. Kazina khairu dawa. Bino byenjagala bino sekarajabu okukuba. Allah atuwadde obuyinza tukube mmwe. Mpeera ku basajja wano kitegeeza ki ekyo bakube? Kitegeeza ki ekyo? Kubanga waliwo, why am I asking this? Njagala mmanye oba ndina baani wano eno nyiza okubeera wano ng'oli awo okyapa munno naye ng'ate osoma aya wano. Kati njagala kumanya omukyapa oba gw'ojjasa oli wa luyi tosussa, oba gw'osuna, byonna tugenda byogerako. What does that mean? Kiganye kale kancheddire baba bakyala gwe bali bakubyeko tuwe ku bujulizi bakukuba batya gwe oba kale oba inago nyizo banku labisiza ubango inago wali odabenga bamukuba yakonyumeza akatya nenga je bali abakuba ngibasoma ayen okay. I remember, if you're my student, you very well know kulana yontali mu Luganda. Don't even at one point think that just because you know ana adribu fulana, I am beating this one, kati mbotikiddwa yambalira kulani ogivunule. Never. Level yokutuuka to interpret what Allah's statements, authentic ones, are. Eyo level si yakumala gabuukira. And that's why I have a very big problem with someone who just gives amakulu ga Qur'ani nga bw'asanze kungulu kwago. It is okay even when you're giving a sermon, even when you're teaching someone, aya emwe kumala, and I promise you kizibu nnyo to exhaust the meaning in one verse. Aya 10 osoma zaaki. What are you proving? It's only one verse nga kirimu enjawukana z'abamanyi nga 100. One statement. Oyagala sebo kizingazinga muka statement yaka oyisizeewo no ne fatwa. When you visit Arabic language, let me take you Arabic a bit. Arabic language, the word ad-darbu, mu Luganda kituyinanga okukuba, tetuyinaayo kirala. Mu Luganda kiyina okukuba bukubi kyekiri mu Luganda, naye nga ate mu Luwarabu ad-darbu, okukuba, it's only one of the meanings ez'ekigambo ad-darbu. Kati bwe kikusanga gwe omukubi nga wayagala dda yeekuta, bw'ona asoma wadribuhunna ng'okwata nno muggo, kale onaata kisuza nga osimbukira mu luyingo okuba nno mukyalawo, not knowing nti ekigambo ad-darbu in Arabic literally tukusekerera no. A simple meaning, ad-darbu can easily mean al-wasf, describing something in Arabic. It's a Quranic verse. وَضَرَبْنَا لَهُمُ الْأَمْثَالِ, nitubakubira ebifaananyi. We described somewhat examples, reliable ones. Naye ng'olaba Allah akozesa ekigambo darb, وَضَرَبْنَا. And darb can also mean tulo, sleeping. وَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ هكذا الآية. أيوة, وَضَرَبْنَا عَلى آذَانِهِمْ. Allah we yali atunyumiza abasajja abakoona otulo, yakozesa ekigambo nti twabakuba ku matu gaabwe, naye nga yabakuba ki? Talina kye yabakuba.
yali ategeeza tulo tebebaka. Otandise okulaba ekigambo kitandise nno okugaziwa wakalaba nti mukyala wo mukuba mu bulyaza amaanya. What other meaning? And darb, when the scholars in Arabic language batuuka n'okukinnyonnyola nti okukuba kwe baali bategeeza kwe kukuba okw'okuggala amatuugo. You don't listen to whatever she's saying. And the verse they gave was وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. If Allah used the word darb, it makes sense to them nti omuntu wabanga mukyalawo, the last punishment you need to check out ku mukyala akuli wansi kwe kuggala amatuugo nga towuliriza kyagamba. Ku mukyala alina ku makulu, si yatagala edda, alina ku makulu, ekyo kimumala. Kubanga by all means you won't do as she's trying to guide. Ekyo kyokka kiba kimumala okubanga adda muki mu line. However, some of the majority of scholars were like, okay, even when we turn out saying darb, kwe kukuba kuno kwe kiganda, muggo, kumenya bantu, the Islamic way is far away from that. And they gave conditions. They were like, if you want to put your wife right, if you want to put whoever is under you right, the kind of punishing, the kind of caning, the kind of beating, just ebuluguzungu terwina bigambo ebyo, naye engeri gy'olina okubanga taking a step to put them right, kwe kubanga obonereza mukyalawo embonereza ghairi mubarrih, nga tereka olama, tomenyeza kiyungo, bwe luba luyi, bwe kiba kibooko, tewaliwo lama, buufu bulaga nti akubiddwa ku luyi. Ogenda mukuba otya mufirika gwe, nkuba ki eyo? Bw'abeera muzaddewo n'agamba nti naye kangezeeko okuteeka mu nkola enkuba y'abafumbo, onaava ku bubbi gwe, togenda buvaako. But how are we going to wrap the whole story up? We wrap the whole story up in two ways. When number one, we expect nti wafuna omukyala ali morally upright, tewamala gafuna. Because the moment you switch to buli mukyala olw'okuba jasi alina ebimufaananya nti mukyala, oyinza okubeera disappointed nga yajja nakugamba nti ndaga nti oli musajja nkyapa, akuvumeyo ebivumo, avume maama wo, avume taata wo, avume ne baganda bo, aye naawe oli muntu onyiiga. Ogenda okulaba nga omukolo gwo guneeno naawe totegedde guyina engeri gye gukoze bwe guti n'omusimbukiramu oluki, nga tugamba nti oyo si ye mukyala gwe tukola ki. Twogera ku mukyala era Allah gwe yatandika naye fasalihat, a lady who is morally upright, ng'empisa ze eziri basic azirina, nga waliwo by default ye ng'omuntu byakakasa ntasobola bikola, nga ne banne bamuwolerezaako ntasobola bukola ki. Mumanyi lwaki Allah yatuuka n'okuteekawo punishment to anyone whoever slanders omukyala ali upright morally? Hadithatul ifk, omukyala nga yeekuumye amaze emyaka 25 talabanga ku basajja, akyali mbeerera, si muntu nno wabinene, tebamukwatirira n'omusimbukira mu nti mwenzi, tukkuba emigojo 8. You don't play with the dignity of such a lady. It doesn't take just, si kyangu nnyo muntu kuweza myaka 3 nga akyali mbeerera, ekyo si kya buli muntu. So the last thing you need is to temper with her modesty, with her dignity, okumwambalira nga tolina na bujulizi, ndoza kategerekesaako. So we are discussing a lady who is morally upright. Kale mukyalo tugenda muddira mu maaso awo. Now at least for the starters, twogera ku mukyalo ono ali morally upright, nti wallahi teweetaaga mukuba. And scholars were like, if at all okukuba kwe batugamba wano kwe kukuba okutamutuusaako mbalabe, okutamutuusaako kumumenya gumba, obutamutuusaako ki, all you need is to do something okumuleetera okuwulira nti you're not fine with whatever way she's behaving. Simple example, otuuse ewaka otudde, ganono ge makaago, bakuleetedde ka juice n'okakwata, nkuwa nno tip courtesy of me, n'onywako kasiipu kamu, n'ovaamu point, n'ogamba naye mukyala wange, emputo oyina nnyingi, kinsuseeko. Wallahi oyina emputu, tumaze emyaka 3, y'ensonga y'emu y'emputu gye tuliko, naye lwaki tokyuka glasi ng'ogikutte, naye lwaki tokyusa n'ogikubako wansi katono bw'oti.
just that. Tokubye nnyo glass temenyese, just to make a point. Lwaki tokyusa? Saba Allah akusaasire. N'okoona juice. Ekyo kyokka omukyala bw'abanga alina kye bayita amagezi kimumala. Okumanya nti mu butuufu munyigirize ekimala. I think kankyuseemukko if at all kisobola okukola ki? Kisobola okukyuka. Era na making sure nti mufuna abakyala balina ku ddiini bannange. Tojja na kutuuka awo. Bigwera wali irifa idhuhunna. Mwogera mu bwogezaawo. Na ugamba nti kale emputu eno just naye katugirwanyise. Tulabe engeri gye tuyinza okukola ki? Okukikwayaganya. Ndoza kategese fadhribuhunna Wallahi al-azim, there is nothing like an interpretation eragira abasajja to violently abuse a wife. Never. And don't even recite wadhribuhunna ng'ogamba nti Allah yabawa olukusa. Tugenda kubuuza Allah ki? Kuba banga Allah oye waffe. Bibiri byanjawulo. Either utegeka ku lunaku lw'enkomerero Allah okumulimbisa kubanga Nabbi kenyini Muhammad sallallahu alaihi wasallam in an authentic tradition he was like la tadribu ima Allah, you don't punish violently abakyala bana aba Allah, you don't abazana ba Allah toba, you don't punish them violently. Wabanga atuse ku level y'omukubo mumenye omukono mutagende waabo mute tugenda kubituuka kawo, tugenda mu divorce nawo mas kati mbategeka butegesi mu divorce kweyambulula bitugenda keyo maaso eyo ne totuuka ku level eyo eyinza kukola ki? Eyinza kubanga omukuba. So wadribuhunna, that's where it comes from. Nti addarubu tekitegeeza kuba bukubi. Mu lulimi olwarabu kigaze nno. Kati omala bitegeera mu bugazi bwawe n'omanya nti okay, this is probably what Allah was trying to. And of course many of the translators of the Quran, the scholars, batuuka okukkaanya ne bagamba nti by default tewali something like an interpretation nti mukwate ettamero likyuse musune kimuggwemu. Ekyo kikyo just onoonyeza aya yakwekwasaako ogume naye nga tewaliwo aya ekukola ki? Ekubaakinga. Osaana nakomera singa tuli mu society ng'eramuza obusiraamu tukusibayo ndowooza emyezi ng'emeka okutereera gibanga ebiri, myaka ebiri kusuna obusunyi weeks nga bbiri waakiri. Okay, Allah proceeds, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, if at all they happen to change your wives, nebakyusa, you've took all those, nebawonga okay katukole ki? Katukyuse, فَلَا تَبِغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, don't use that for advantage. Oyinza okuba oli musajja nnyo olugezigezi olina lungi osajja laata nno kati mukyala of course omugambye ensobi n'agitegeera ne mugyogerako ne kiggwa kaseera ke kamu buli kaseera oyagala okulaga nti buli kaseera gwe abeera ku right otandise omumanyira you are manipulating her in different ways. We are like no, you don't use that. Naddala ng'okozesa the image of Islam, inna Allaha kana aliyan kabira, always know nti waliwo akuli waggulu akulaba. Yes, wadde ng'oyinza obutamugamba directly nti kankumanyire engeri gy'okkiriza nti okoze ensobi ke kaseera nange ntandika okutuninga mu kumanyira ompulire nga Allah akujjukiza nti remember there is some supreme power over you, alaba atasobola kukkiriza kumanyira mudduwe wansi ku dunia. I think we are together. Allah atuuka n'agenda mu maaso as I'm winding up. فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, if you ever get to a level nga mbutuufu a crack might happen between this couple. Yeah, because ate olwaliro kisoboka nnyo kubanga olugezigezi lwaffe lututuma nnyo okusirika anti buli omu alowooza okusirika ge magezi. Kata buli amu aba n'ebizibu bye nno. Emyaka 5 ne gigwa omukyala ayina ekizibu ekintu wane n'omusajja ayina ekintu wa ku bombi tebatulanko wansi kugamba nti banaye let us discuss this kiveewo mu ddiiro. That's why whenever we get to the divorce situations buli ajja kubanga divorce ayagala kubaawula tebajja kwebuuzaako nga muwalimu
gamba nti amma olaba otatwawukana oba nedda bajja beekolima seeka simanyi kyakola naye ffe tumaze n'emyezi 6 I don't know what she's doing I don't even want to know ffe just twagala tukole ki batwawule omubanga mwagobera guidance y'obusiraamu ani abagamba nti ekyateesaawo muwalimu kubawula bwawuzi era akugambirawo nagamba nti nze ntegereddewo nti of course you're going to take the protocol gena kuŋŋamba nti ate bannaye tugendeko mwogereko era twabigezagezaako dde byagaana omusajja wamputta omusajja wafutwa sikyayagala kweteekera statement nga zikaabaawo divorce ng'ekola etya ng'ekaaba congratulations naye Allah atugamba wano nti wa in khiftum shiqaqa bainihima the word I want to emphasize is wa in khiftum we muba mutidde nti wakati w'abantu baneeno waliwo crack ennene waliwo ettabu ennene eyinza okuva as a result of them not handling their staff for example katugambe nti muli bafumbo oli waneeno bubuwa ali wano ye kakike mbanyiza okwogera waneeno ne kabatabula waneeno ne mulwanamu awo for example tuyinza kuba tuli kyonna kye kiyinza okubeerako wano nojja ovaamu awo ogugambo seeka kyogereko kiri awo ogamba bbaawo ne bbaawo n'asimbula ti wallahi seeka koyogeddeko ako yogerera ddala kuba ali awo awulira tugamba nti level ebatuusiza okuba nti mutiddeko nsi kutegeera nti muli wano mugoyinga through a lot ekintu kiba kisusse ekyo amagezi amalala weegali fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha make it a point mufunayo abantu babiri omu nga balamuzi hakaman nga bategeera kye bakola mu bantu b'omukyala ne mu bantu b'omusajja hakaman abamanyi batuuka n'okuteekawo conditions tomala gafunayo friend wetusinga okukiruuzingira bw'obanga olina ettabu gy'olimu nebbaawo oddukira wa mukwano gwo what do you expect from your friend ayina kuwa kyolina kwagala kuwulira kubanga atyamu nti bw'anakugamba kyotagala kuwulira okyasobola okumunyiigira ate buli omu gy'addukira banaye osobola okubelievinga nti musajja wange ankoze bwati bwone bwati she's not going to be just like he's not going to be just you have to take a position okuba bye bino bye nabagamba nti abantu ababeera abajulizi ku bufumbo bwammwe ebintu bino just mubitwala for granted. These are the people you really have to allocate. Nomanya nti bannaye omuntu ono mu family yaffe ayinamu kuntegeera asobola okubeera omulamuzi nga twogedde ku nsonga zino nga tugamba nti omukyala tuweetero wuwo naawe otukola otya naye ng'abantu abo adilain muslimain they are Muslims and they are just they are going to do justice to discussing your stuff be bagenda otuula wansi bagambe nti naye mutuufu mukyala gwe amazima gennyini buli omu ayogedde byayogedde tetuli biased naye oli mu nsobi awo nti okitegedde ekyo nti yesi nkitegedde naawe oli mu nsobi wano nti okitegedde ekyo nti yesi nkitegedde kasita discussion eggwa bano be batuwa ekyokukola be bayinza okurecommendinga nti tubadde tuteesa n'okuteesa naye omusajja afunyizza eŋŋuumi ayagala gikuba mukyala ffe abamukutte bwe tuti fe we are recommending nti omusajja ono amazima gennyini tumuggyeko omwana waffe benyini nane batuula wansi bagamba nti si kaabwavu naye omwana waffe omuwala empisa zisiiwuuse abadde ayogera mu maaso g'omusajja naye kati amuwandulire atulaze nako nti ayagala mumukola ki muwandulira kati eyo level batuuse ku level y'okubanga tewali asobola kugumiikiriza munne okay ekiyinza okubeera ekirungi wakati w'abano either tubaawule oba basigale nga bali batya bali bombiriri that's where you intervene and kyenyagadde okutekinga up position is nti bannaye ebintu bino wotegoera engeri gye bifollowingamu step esookera ddala it's between you and your husband step eyokubiri still between you and your husband no third party included stage eyokusatu eyokubaako level y'okubonereza ebeerawo reasonably of course nga wetunyonyodde it's between you and also your husband stage ezisatu oli wamputtu nnyo okubanga stage ezesatu teziwakinze out oba n'ozibuuka gwe n'osimbukira eno mu kutandika mwakafuna conflict tojogeddeeko na munno ne munno tagimanyi maama wo yamukubira essimu tuwamma musajja wange mutabani
kituufu muwala wange example kyeri awo yamangu ekuswaza ewamukyala nakukuba ensonga wo naye nga wallahi kiswaza okubanga bazadde ba mukyala wo be bakikoze eki ng'ate teyakikugambye gwe in first place kategerekesaako. So you don't skip byonna byonna oba oyagala bibeere effective si bikokaka nno oba oyagala bigoberere oba toyagala ng'obirekayo naye oba oyagala bibeere effective at least goberera nga bwe tubadde tukikola ki tukinnyonnyola. Then Allah was like in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. If at all they really want to reconcile babeere nga baddiŋŋana, why not Allah guiding them? Era Allah baguidinga in third parties bano boyingizaawo at the fourth step ne bayingirawo ne babeera reason ne bagamba okay kubeera ogenda obbaleeta ekibaleesanga abantu bano omu eno ne omu eno oba obeesize nti si balugambo kuba babeera bwalugambo aba amaze okubanga condition agisuula. Inna Allaha kana aliman khabiran. Verily Allah is really more knowledgeable. Oyinza okubanga owangudde omusango naye nga kakyala katujasti okalipidde bulippizi tekalina nnyo bigambo ate nga gwe obiina bakola history nowoza nowangula nno naye nga deep down Allah akimanyi wali azamanyiza kaana kattu. Oba oli awo naawe omukyala nga musajja wallahi yamugeera ekigambo alina kitono alina bikolwa ng'ate gwe ekigambo n'amazigo oyina oyogerayo nga bisatu n'okabya zziga bituufu amubonereza naye indeed Allah amanya nti oli muli azaamaanya weebuzaabuza era aba akulinze. I want to wind today's topic with the following factors. Factor number 1, focus on the act, not a person. If you're trying to resolve a solution, resolve a conflict, don't focus on the person, focus on the act. Kijja kuyamba okubanga kijjamu omulamwa. Kituufu baawo aina conflict waliwo issue eriwo wakati wammwe naye wobanga you reasoning it out mujogerako you don't discuss them as people, you discuss the act ekikoleddwa kijja kuyamba okubanga the conversation is fruitful. Secondly, you must exercise patience with respect wobanga you're taking that route. Tobuulirira ku makyaga subuhi awo after subuhi n'obuulirira anti faidhuhunna ku dhuhuri nodda actually ekiro n'omusengukirawo mukate ogoberera guidance n'omusenguka ekiro nekitakola enkeera kyekirayo ekiddakaawo enkeera n'omulaga nti you're not fine you distance yourself from her. Olunaku olwokubiri n'oyita maama we oba n'oyita muganda jangu obiyingiremu bwe bakubuuza ani yabikusomesezza ebyo tondowoozanga nako yogera abantu balala eyo tondowoozanga nako kunswaza baana bayisi kuswaza basomesa bannaabwe onswaza era nkweganye saba Allah akuneerabize oleme kukiŋŋamba kunjogera nako kuba nja nakuwa mu maaso ga Allah simanyi kyoliŋŋamba. There is patience buliira olwaleero yes mubive nako mukube emboozi naye nga you keep you have to be obufumbo si bw'abantu batolowooza bannaye obufumbo bw'abantu bagezigezi era nze bwe ngamba omuntu saagala bufumbo mulimba ngamba bali mukwerabisa sitegera bulungi I'm just too weak wallahi obufumbo si bwa muntu atalowooza on either sides omukyala n'omusajja era bw'olaba ng'omuntu ng'amaze emyaka over 20 30 15 10 give them respect newebeera 5 neweba bufeirinze n'abuvaamu okitegeera si bwa muntu atakola ki and gye bali abantu abatajja kufumbira which is okay kubanga si ffenna ntulowooza kyekimu. And let's also appreciate that changing is a process. Waliwo kyogenda okulaba nga conflict mu munno naye ng'amaze nakyo emyaka 3 okiraba nga waliwo two possibilities, possibility y'okukyuka nga weeri naye ejja kutwala sometime, we are human beings. Ngera possibility y'okubiri oyinza okubeerawo nti tajja kukola ki tajja kukyusa and there gets in the endurance bit. Wabanga ekintu ekiriko conflicts, for example your husband is not romantic. Musajja ali awo abowa bana ya abowa taje awo birthday netuuka takukuteeko na kutama bwati takuwanye wiki ne good day takugambyeko nti banayo oli bwati kagabowa naye nga kisajja kirungi kisajja kifaayo kisajja kituusa obuvunanyizibwa kyekyo kisajja kyo kyekyo gwe ng'ogamba nti okay
this is now my man. Bwobeeranga mu mikwano gyo nga maybe mikwano gyo giyina abasajja abali too romantic naye nga amakulu temuli nga oyinza bamuwaana nti oli mulungi naye nga ekyemisana takikola ki takireka ogamba nti bannaayi that conflict bweri naye kangezeeko okulaba engeri gyenyinza okukikola ki okukikwasaganya ng'era wesuubireyo kubanga ayinza okubeera mu mbeera ng'eyo nga of course bwati bwaliivize maybe because of whatever happened mu bulamu bwe nga takiinamu nnyo mu figa ye. So it's really a process, but consider endurance nakyo gye kiri. Naye obeera musajja lwaki oyomba nti mukyala wo mumpi akola atya ayambale high heel mu buliri ekyo tekijja kukyuka. Mukyala wo mumpi kiwedde kati mukyala wo olina engeri gyowanvuyemu ennaku zino sikutegeera oba olina engeri gyogezegezeemu sikutegeera akola ageze eyo si conflict worth discussing. Tukusuubira okubeera nga totuswaza mu basajja ebintu ng'ebyo tolina nabbireeta mu bantu gomanya mukyala wo ageze alhamdulillah mwongere bwongezi mmere muwangale emyaka 10-20 mufe dunia ebeereko abantu abaki abalala. Yes, and of course time is really running. Naye kamalirize ne bino ndaba nga bikulu nnyo. First of all, learn to identify the conflict. Ndaba sekaraja butandi bulungi. Learn to identify the conflict. The moment you kill the relevancy, the moment you kill the relevancy of these steps zetwogeddeko tezigenda beera effective. Si nti buli kintu kikolifayinga okutuula wansi mu essaawa 2. Ate toleetera munno kulowooza nti gwe buli wogamba nti we have to talk olinayo ekizibu kyolabye agenda kukudoojinga. Twakyogerako wano ku masimu gwe buli wokuba essimu bwoti olina kyoyomberako. Kati of course niwe mbeera baawo nga ngambye agenda kunnyombesa ate saagala stress kati nganjireko nnuulu. Kati olaba nga in the long run olina okulaba engeri gy'okikola otya. You only ekintu kigenda okutuuka ku level ey'okukyandolinga bwoti nga mu butuufu kisaana okukola ki okutuukayo si buntuntu butonotono. And secondly, you have to think of is it solvable or not. Example tuzogeddeko wano, maybe there is a conflict between you naye nga yemmwe musajja wo kale tamanyi luzungu wamufuna tamanyi luki luzungu omusinga oluzungu tetuganye akola atya tewali bintu byagenda mu kibiina kuyiga ate tagenda kutula bibuuzo tewali kati namwe kiba conflict nze my man doesn't know how to speak naye nga yebbaawo wamufuna akola ki ebintu ng'ebyo temina nabbi wabudde. And secondly, is the conflict like ekizibu ekiriwo wakati wammwe, can you endure it or you can't? Because if you can't, the option is there. If you can and it's the only option, you better take that. And then lastly, you don't bring it back. Mumaze okwogera ku kintu wayiseewo week naye ojuliza ate wawangula anti okukaayana ojuliza buli kaseera anti ojjukira naawe notandika anti naawe ojjukira. You're not doing anything. Oyongera kibi ku kibi oyongera kibi ku kibi. Be respectful, mutuule wansi, muli bagezi mwembiriri, mwekakasa obugezi bwammwe ne mwefuna, mutuule wansi, discuss issues, mukijje mu ddiiro, we mukijjako omukono, you agree to disagree, it's better. Ne muagree nti bannaayo wetutuuka wano eno mukyala wange yoono nange yenze ono naye katugende mu maaso ne museka nno with that respect. Saballah abeere nga atuwa that understanding. Allahumma amin wa barakallahu fikum wa salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.